ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? I hope everybody is doing well. ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ WTA ਦੇ ਚਾਰਟ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੌਨ ਸਟਾਪ up and down, up and down, up and down. And then this one where the war started. ਆ war ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਆ ਸੀਗਾ war, ਜਦੋਂ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ war ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਾਰਟ just pumped. ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ अर्ਲੀ 90s। ਸੋ 94 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ। I'm still expecting it to be like ਥੱਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ, this is where the most of the support level is. Look at that. Where most of the time it triggers it back. ठीक है? 91, 92, 90, that's 88, 89. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰਿਵਰਸ ਬੈਕ ਹੋਏ ਆ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 89, 80, 90, 92 ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, that's the bar left, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਊਲ ਵੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਊਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਊਲ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡੈਪਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਗੈਟ ਬਿਲਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਅਲੋਂਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਿਵਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ yeah, that was the one, ਹੈ ਨਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋ ਹੇਅਰ ਸੌਰੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, let me go a bit more, yeah, here. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? 108 and this is where the war started. Sorry, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ this is where we was ਜਦੋਂ war start ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ
ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਦੇ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵੋਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਟ ਪੁਸ਼ਡ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਗਟ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, then they come down, but then when the big attack happens, so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਨੇ ਰਿਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ then it carries on going up, coming down, going up। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, not just a fuel, in any commodity, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਆ, which broker allow you to place 250 lots? I have no idea. I never placed 250 lots actually, but yeah, if it's you know, the only the SPY or key ETFs or any stock, I can play 250 lots. Yeah, even 500, even 1,000 lots as well, but not. I never tried it actually. Indexes or Bitcoin or anything else. Bitcoin I only tried 10, 20 maximum, but they're all different. This is a legacy FX, which one our broker is. ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਗੋਟ ਲੈਸ ਬੈਲੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੇਲ, ਗੋਲਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ sometime you, even I'm sitting here, I open the buy for WTI and I don't know if any news comes in 2 minutes from OPEC says they're going to increase the productivity by whatever the barrels per day, and it drop ho jana straight away, so I will be unknown completely to that। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ H1 ਆ, if I do H4, I normally use H4s, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ sometime I do like quick ones, you know, scraping trades, then I go to 15-minute charts as well। So ਦੇਖੋ, so even if I show you the daily chart, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਾਂਟ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਆਹ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So whenever fuel reaches to 87, it will trigger the buy for me 10 lots। So ਇੱਥੇ ਆ at the moment। ਸੋ ਇਦਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੀਪ future trades open, sell limits, buy limits, sell stops, buy stops। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਆ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 80 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। The OPEC, they won't like the fuel dropping to the very lower prices, so they will be pumping up, or they will be dropping the pumps to meet up with the, like, reduce the availability basically of the fuel, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਸੋ OPEC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ EV ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ, ਮਤਲਬ 50% ਕਾਰਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ EV ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। They will be nothing, these OPEC and all that, there will be no demand of fuel as comparing to what they used to have before। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆ 94.45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ,
So I go a bit more near. Let me open to time frame. So ਜੇ ਮੈਂ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ scraping trade ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ I see these charts here. Look at that. Look at this candle. It's finished here. ठीक है? And then now time frame 5 minutes. So there you go. So that's 5 minute candle. So normally you're scraping trade ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 minute candle, 50 minute candle, 30 minute, 1 hour candles. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ how they doing it, how they performing it well. So that's where I make ਜਦੋਂ quickly scrape decision ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ this is the one MT5 the WT1 ਹੈ. So what I do is I do one trade, one click trading on, because that helps me quickly trade ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. So these are 5 minute candles, yeah. So that's obviously it's just a myth. EVs are more harmful. But yes, they are definitely harmful in terms of mining and all that. But they're not as harmful as the car produce so much emission. Not comparing to the latest cars, because latest cars are equipped with so much of filters and all that filter all the pollution, within the cars. But EVs are EVs. We're gonna get that hype all our lives. So I'm gonna break that to 1 minute. Yeah. So it doesn't look like good for scraping trade at the moment. Normally, ਜਿਹੜੇ scraping trade ਹੁੰਦੇ ਆ, this is wrong time as well. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ wrong time ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Normally ਜਿਹੜੇ scraping trade ਹੁੰਦੇ ਆ, we normally do it ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ scrape ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 8 ਵਜੇ UK ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ UK 2 ਵਜੇ I think sorry I get confused with the time. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, batteries catch fire. Well, barely. There's only not even 1% incident happen with the battery fires. And you have to remember that the expired batteries from the cars are used in third world countries to store the power. So EV revolution in other way is going to help third world countries, like inverters and all that, so they can use those batteries ਜਿਹੜੀਆਂ batteries ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, so they can use those. So EVs are in long term, EVs going to help the planet in terms of help the third party poor countries to have a good electricity backup and all that as well. Even Australia ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ solar batteries and all that. So I'm gonna just quickly drop in 10 buy, yeah. My preferred index funds, here you go, I'll show you. BTC, sorry, US Tech 100, US 30, US 500, German 40, French 40, US 30. I do use SPY and QQQ because obviously मैं ਉਹਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ buying ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ I directly buy the indexes. But the reason I recommend this one is ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਡੋਂਟ ਜੰਪ ਔਨ NASDAQ or US 30 or 100 500, rather try QQQ or SPY, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ETFs ਆ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ, so they will move with the index as well. So ਯਾਦ ਆ WTI ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, oops,
794 ਸੋ 700 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਸਕ੍ਰੇਪ ਦ ਕੁਇਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ 1000 ਪਾਉਂਡ ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ 1300 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ WTI ਟ੍ਰੇਡ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੇਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ 2-2 ਸਕਿੰਟਾਂ 2-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਹਾਈਪ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ we use legacy FX that's the broker I use so there you go you can see it was only a little movement of the fuel so we started here and we end here and it managed to scrape us 1300 pound by the way this is a pound this is not a dollar because my account is in pounds मैं भी कई बार confuse हो जाना है pound ते dollar ਦੇ ਵਿੱਚ yeah so now you can see the trend comes down so we get out on right time ठीक है it's a scraping trade ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ one click MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ one click I never tried on mobile I won't take a risk ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ one click trade ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਮੈਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ one click ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਆ right click and one click trade look you can see 10 lots है ना so normally ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੋਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ 20 ਲੋਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਲੋਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ QQQ ਦਾ ETF ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ 50 ਉਹਦੀ 50 ਲੋਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ 50 ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ one click trading on ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ quickly you want to just go with the hype ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਈ ਵੋਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ ਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ one click trading ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਸਕ੍ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਆ ਦੈਨ one click trading ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜਾ one click trading ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ CPI ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਜੌਬ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਇਕਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ this is just no one click just to open buy or sell so you basically either buy either sell so this is a Bitcoin so you buy or sell right a close ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ close ਕਰਨ ਲਈ you have to keep your trades open here and as soon as you press this cross that money is yours so this is a Bitcoin मैं कल buy ਕੀਤਾ ਸੀ Bitcoin so that's giving me about 10 Bitcoins 39,000 ਤੇ 39,172 ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 39,172 ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ 10 ਸੋ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ Bitcoin 39,505 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 1,28,000 ਸੋ ਮੇਰਾ Bitcoin ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 Bitcoin ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ either if they drop they will drop and close at this range if they don't drop then I will wait until they reach to 128,000 so one click ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ buy ਤੇ sell ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ quickly you change the lots here manually always you know ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ lot ਲੈਣੀਆਂ ਆ you buy or press the sell button it will open the trade in same way basically instant ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ close ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ trade ਨੂੰ then you just press this cross and you close it this is MT5 by the way ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ commodities ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ they behave normal with the technical indicators when there is a no big economic events happening ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ WTI ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸਕ੍ਰੇਪ ਦ ਫਿਊਲ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਟਿਲ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿ ਫਿਊਲ ਪੈਰਲਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਵੀ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1-1:30 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੇਪ ਟ੍ਰੇਡਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 8 ਵਜੇ, ਸੋ ਵੀ ਪਲੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡਸ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕਮਸ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ what that does is it creates a volatility in some commodities, some forex pairs and stuff. So ਉਹਦੀ advantage ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। This is how I do it most times. ਪਰ as I can show you these as well, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ I do leave open trades as well long term। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ long term ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। So ਮੈਂ 39,000 ਤੇ ਹੋ ਲਿਆ। I don't know, I think I've been doing a lot recently with bitcoins, because ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ 38 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, then I buy it, and then 40 ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, then I just like kind of change this stop loss in positive। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਟਾਪ ਲੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, where is bitcoin? So bitcoin ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 39,100 ਆ, ਹਨਾ। Oh no, sorry, that's my open trade, sorry, ਹਾਂ here। ਸੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 40,244 ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਹੈ 40,000 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ 130 ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੌਰੀ, I just get confused with the times। yeah। The reason I don't use interactive brokers, I've always been using legacy, and there's no fees I pay। ਮੇਰਾ spread ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, because I got big balance, and mostly brokers ਜਿਹੜੇ ਆ they charge you a lot of fees, overnight fees and all that blah blah stuff। With the legacy, the only thing I pay is spread, and that's it, there's nothing else I pay। If I'm doing stocks, then I do pay commission on the stock, but I use trade 212 for the stocks, but I don't really use that much now stocks, because ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ stocks ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। So how do they charge interactive broker? मान जी, go online। मैं I think मैं बहुत वीडियो पा चुका हूँ, so please check it online on economic calendar and share it with others as well। yeah, so there you go। So pound two both ways, we don't, so we only pay few pence when we do pay with the spread। It's only 3-4 pence, sometimes even less than that, you know, we don't pay $2। So yeah, interactive broker is expensive that way। Why are you stuck in US 100 sell? Why did you open sell? Can you tell me the reason? It can drop still, obviously। So there you go guys। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਜੀ। That's the effort I want, people, not just relying on me। ਪਲੀਜ਼ ਐਫਰਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਲਪ। I have a look later on। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। Oh, sorry. Economic calendar. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਮੇਨਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ MBA, IG, inflation index, Brazil, USD. So that's the one core retail sale. So you can see 3-star. So this is a big event, half 12. Okay. I got the wrong calendar, or it's normally 1:30. What's the time now? 10:53. Oh, 11. Yeah, so that's right. So 12:30 ਜਿਹੜਾ core CPI index ਹੋਣਾ ਆ। There you go. Retail sales, sorry, MOM, retail sales. So basically ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ retail demand ਹੈ ਜਿਹੜੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। So month on month retail sales, retail month on month. So normally ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, so you click on the event. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਲਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਪੈਸਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਰਿਟੇਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ, ਸੋ ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਮੀਨਸ ਉਸ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ -2.5 ਸੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਡਰੋਪਸ ਦਾ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਬਹੁਤ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਔਰ ਆਲ ਦਿਸ ਬਲਾ ਬਲਾ ਸਟਫ। ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਟ, ਅਗੇਂਸਟ US ਡਾਲਰ, ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੈਡ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟ ਸਟੇ ਐਟ ਦੈਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰੋਪਿੰਗ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। Yeah, don't worry if you go, you had entry at 14,600. That's fine, Chaudhary ji, wait ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ and then we have a look. Oopsie. Okay. So here more US events. Crude oil inventories we are in the ਨੂੰ, so that will affect the fuel prices as well. It won't affect major because simple reason is we know due to political reasons ਆ fuel ਦੀ prices ਉਹਦੇ pressure ਤੇ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਘਟਦੀ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ USA ਹੈਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ to reduce the pressure on the fuel prices. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ there is a chance it can give us this kind of bullish momentum for a few minutes. So that's all. So mainly ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ economic event ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ event ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ I always look at these 3 stars or 2 star events. ਠੀਕ ਹੈ So normally when they come in a group, they're mostly related to the same. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ crude oil inventories, crude oil imports, refinery crude runs, crude oil inventories. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ different gasoline productions, heating oil stockpiles. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ group ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ same ਹੀ energy sector ਦੇ ਨਾਲ relevant ਆ. So when these all figures come, they can together affect the market as well. But mainly ਜਿਹੜੇ 3 star events ਹੁੰਦੇ ਆ 2 star events ਹੁੰਦੇ ਆ that's the mostly the time. So ਆ ਦੇਖੋ here you go. So that's the biggest event of today. Even a 2 star event ਆ ਪਰ because interest rate rise is happening here we go 3 star ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ so ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਟਾਈਮ ਆ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਤੱਕ I will try to do live trade. मेरी problem है कि I need to arrange a second phone basically because most of the time I do use my laptop, I use my computer, my phone, everything. ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 13,100 that's the support in ਇਹਦੀ US Tech 100 ਦੀ ਪਰ because it's crossing the death cross obviously ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਈਪ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ this is only a temporary hype ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ so all this profit even I will be closing all the trades and waiting for the market to react. I need to buy, I need to sell, I will be deciding according to kinna interest rate increase ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ so that's a Bitcoin, that's a US Tech 100 so basically ਆ ਤਿੰਨੇ ਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ different level ਦੇ ਉੱਤੇ so US 30, US 500, German 40, that's AUD ਜਿਹੜਾ Australian Canadian dollar ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ because obviously I'll wait for it to touch the profit 90370 so I will share once it's a long trade basically French 40 ਆ US 30 ਆ SPY ਆ and KQ ਆ ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਸੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਫॉर द ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਫਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਤਾਂ is it dropped retail sales dropping just now so it won't affect the dollar at big level but it will affect the pound at some level definitely especially your retail sales figures on here if there's a massive difference it does affect the pound dollar against all the major pairs
So that's a crude inventories. So that's another event to concentrate today. If today's value is negative, then it can obviously jump the prices temporarily, definitely. ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ। So yeah, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ we will try to come live. Actually, I'm gonna do some setup somehow कि मैं live आ सका, then we do live trading 6 ਵਜੇ। Oh no, shit. Oh yeah, shit. I got somebody coming to my house, but don't worry, I'll arrange something around. Yeah. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਪੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। I have no idea, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਚ ਜਾਓ, ਹੇਅਰ ਆਹ ਪੜੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਹਟਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, and I have no idea what else I can do if you guys want to ask the same question again and again. ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥ 'ਚ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਸਕੋ ਆਸਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, then you know how much you want to spend here as well. So simple, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੈਡ ਆ ਮਤਲਬ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। So that's how you do it. ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਟੇਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਟਿਆ ਆ, if you're not gonna digest it or if you're not gonna understand it, that trust me, you will never make a money in the trading. In trading, to make money, you got to understand ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਮਾਗ, ਜਗਾੜੂ ਦਿਮਾਗ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ ਫਿਗਰਾਂ, ਕੋਰ CPI ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, fuel inventories I take it out comparing to economy, because fuel inventory is related to totally different purpose of OPEC and production level and demand, or different ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ yeah, again directly they are linked to the economy as well some way. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ just try to make a like a kind of ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੀਜ਼, ਹਨਾ, diagrams, troubleshooting diagrams ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। Try to, if you want to learn trading better way, try to make these troubleshooting diagrams of these economic events. ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ US ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? read this, then go back on to trading view chart ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਈਟ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਫਿਗਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। If you're really serious about learning trading, this is how you do it. A basic homework ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ you just learn about it. Simple. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਪਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ 2 years ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ the simple reason was when you see the market drop, when you see there's a dip, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ I think 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, that makes me happy, a mint happy. I'm the happiest person on the planet ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, because that gives me opportunity to buy more. ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ buy more ਕਰਦਾ because ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਥੀਸ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਇਵੈਂਟ ਗੋਨਾ ਕਮ ਨੀਅਰ। ਲੁੱਕ ਹਾਊ ਦ ਫਲੈਟ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਲੈਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ ਸਕ੍ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਊਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ 1 minute ਚਾਰਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਗੈਟ ਚਾਰਟ ਫॉर ਫਲੈਟ ਫॉर ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, but obviously you got to get the momentum first. Time frames, so 1 minute chart, 5 minute chart, 15 minute, 30 minute chart, 1 hour, 4 hour, ਠੀਕ ਹੈ। so you get the trend. ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਕਸ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਸੀ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ all these you can see all these little arrows, that's where I've been doing trading on a fuel and making my money. See, I don't let these ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, you never leave trades open for very long time. You come in, get out, come in, get out, come in, get out, and take advantage of it. ठीक है। You can go read hundreds of books, you can go read hundreds of different blogs, you can watch hundreds of different videos. The only problem is if you don't want to learn, you will never learn. Simple. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ learn ਕਰਨ ਦਾ decide ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ you want to learn, this is what you do. You understand the basic fundamentals of market. Basic psychology ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ market ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੰਥਲੀ ਚਾਰਟ ਫॉर द ਫਿਊਲ। There you go. You can see. Ooh. So that's every month's figure, ठीक है। So you remember there's one, ਜਦੋਂ normally people are very happy when they come in these green zones, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ green zone ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, but then people not prepared for these red zones. The problem is when you're in a green zone for long term,
right? And there is some kind of, you remember there was a news, I think, what news was it? When we had a couple of months back, we had a big drop in oil. I think it was American inventory release. ਜਦੋਂ America ਨੇ announce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ they're going to release inventories that time. And they was talking to Iran. And there was Omicron virus ਜਦੋਂ the ISA release ਹੋਈ ਸੀ. So this is what happens, right? ਉਸ ਮਹੀਨੇ Omicron ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ it wasn't a big crash, but it was still a crash. That's a monthly candle basically. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, they don't prepare, they don't open sell at the top. What they do is they leave these buys open, and then when market drops they start crying thinking, oh, it's dropped, I'm in this much loss, I'm in that much loss. And this is where stop loss comes. ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ stop loss ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, and these are the events you prepared for. And doesn't matter how long I've been trading from, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ stop loss ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ negative ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ. The simple reason is because I know how much movement I can handle. ਜੇ Bitcoin 20,000 ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, I can handle that movement. I'm not scared of that. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ the reason I take in positive ਜਿਹੜਾ stop loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the only reason I put positive stop loss is to make a small profit if market drops, right? And then if market drops more, right, then I open a new buy again to look at the market condition ki market react ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ. Same way this one here as well. So ਇਹ 13,300 ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, 13,450 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ stop loss ਲਾਇਆ. Profit ਜਿਹੜਾ ਆ 16,000 ਤੇ. These are basically, by the way, US Tech 100 ਆ. So ਇਹਦਾ profit level ਮੈਂ 16,000 ਤੇ reason is ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ trade ਖੋਲਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ interest rate release ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ trade ਖੋਲਣੇ ਆ, they will be for long term. If it doesn't drop, I'm gonna carry on this one for long term. ठीक है? So here US 30, US 100. So this one I haven't put any stop losses on because it's on 13,559. The current condition of market is 13,677. So if it drops, I'll close it manually. But ਜੇ ਇਹ 700-800 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, then I will put the stop loss on here. Okay, so all these trade will be closing if market drops in a profit. Okay, I don't just really, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ trading ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ long term ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, you don't care you make 30,000 or you make 30 pound in a day, because we do know we will make money. If not today, tomorrow, we know how to take advantage of the market. And that's the simple fundamental market which. Gold, okay, yeah, that's another thing people been asking. If I tell you honestly, मैं gold that trade ਕੀਤਾ नहीं बहुत दिनों ਦਾ. Oh, there you go. You can see my chart is empty completely. ठीक है? So gold, to be honest, I have to really look into this. क्योंकि gold ਦਾ problem ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ gold was known for secure investment. Gold was known for when there is a market political tensions, there is a war, there's a economic crisis, gold becomes a safe haven. But it's not anymore. Now gold get divided between Bitcoin and gold itself. So gold ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ Bitcoin 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ gold ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ. So gold ਦੇ ਜਿਹੜੇ breakout ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. It either goes up and then it drops back. It goes up and drops back. It's very volatile. So ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ trader ਆ, try to stay away from gold as well at the moment. That's the only thing I can recommend, because ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਅ ਸੇਡ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਅਪ ਟੂ $3,000-4,000, ਰਾਈਟ, ਜਸਟ ਟ੍ਰੇਡ forex only. You can trade gold, but only on confirmed movement. Confirmed movement ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰ ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. So people, the big financial firms, they move their money in seconds. ਇੱਕ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਗਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡ USA ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, people
ਬਾਈ ਗੋਲਡ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਸੈਲ ਦਾ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਲਰ ਗੋਜ਼ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਯੈਸਟਰਡੇ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਬਿਟਕੋਇਨ, there you go. So Nasdaq is bit calming down now. So Nasdaq ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ calm down ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। Bitcoin is good as well. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। I got somebody coming, I got appointment with somebody actually। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5:30 ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ I need to really plan that one after. How we know which signal for Martin is a day trade signal or week wala signal? Basically you get stop loss and take profit with that. Most of the time there's 4 hourly. It does mention ki 4 hourly chart when you look at the charts, 1 hourly chart, 15-minute chart. So normally sometimes market volatility can cause that trade to close in few minutes, half an hour. So it all depend on some signals can be prepared for few hours, but it can run for few days because it depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਕੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੀ JPY GBP JPY ਦਾ ਸਿਗਨਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਲਾਸ। ਪਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ GBP JPY। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਪੁੱਟ ਦ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸੋ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਆਫਟਰਨੂਨ GBP JPY ਗੋਨ ਅਪ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਰੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ JPY। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you have to know really ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। sometimes these just temporarily for few minutes, few hours, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। so it's a whole pressure in the market. So most of the signals are daily signals, most of the signals are for few hours, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ 10 signal ਭੇਜੇ ਸੀ, I told guys these are long term signals, so ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। and ਜਿੱਦਾਂ AUD CAD ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਸਿਗਨਲ ਇਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ crypto.com ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ BTC ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਕੋਇਨ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਬਣਿਆ BTC ਚਾਰਟ, ਉਹ ਬਟਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾ ਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਇਨ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਇਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂਡੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ, go on crypto.com, click on any coin chart and enable the BTC option. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੋਇਨ, ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਬਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। God. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਬੋਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I need to start using my time somehow. ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਕੀ ਮਾਈ ਡੰਬਲਸ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਡੰਬਲ ਗਰਾਜ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾੜ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਿਦ ਡੰਬਲਸ ਟੂ ਕੀਪ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫਿਟ।
ਚਲੋ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਲਾਨ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗਾਇਜ਼ ਯਾ ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨੈਸਟੈਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗਾਇਜ਼ Hello everybody ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ sorry I'm just leaving my trades on live
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ shorting, I haven't done anything. Keeping an eye on the market. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ I have done the stop losses for all of the trades ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ close ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, trailing stop losses. So just waiting. तो ये trigger हो गया. Then I open the short. At the moment, can't see any direction of opening a short. It will be mainly indexes and buying the USD pairs. जिथे USD पहला होता है, and sell the opposite pairs. Basically, dollar might be very strong. ਜਦੋਂ ਫਿਗਰਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕਸ. I'm keeping the 4-hour candle down. So if you look at the last 2 4-hour candles, I'm keeping in the between of the last 4-hour and currently 4-hour candle. So wherever the currently 4-hour candle starts, are keeping the stop loss on that candle, just under that candle. ਜਿੱਦਾਂ French 40 ਆ, so that was a green candle. So ਮੈਂ ਆ stop loss right ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ French 40. so ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, I got 10, so I don't mind, I can let them close. Same SPY ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ 4-hour candle ਆ, ਮੇਰਾ stop loss right ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ. QQQ ਆ, so that's again 4-hour and my stop loss is just under 4-hour candle. So I'm just watching them all day. So I'm gonna
keep chasing them up as well. So if they close, they close. I think done enough for today already. ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂ نو show them. So US ਜਿਹੜਾ 100 Nasdaq 100 ਆ I've been continuously opening up from morning as it was going up. So मैं उदा ही open करी गया नवे trade. So I got 3, 4, 5 trades actually. दो हले ऊपर आ. So ਸੋ ਆ ਯੂਰੋ GBP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ਡ as soon as it closed I open another trade of 5 lot so euro GBP I'm expecting it to going this way tomorrow as well let's see it all depend on ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ interest rate Bank of England ਦਾ decision so these 2 days are going to be raining money raining ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ GBP ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ GBP ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਸੋ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਗੋ ਡਾਊਨ ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ I still take small profits as well so I'm just showing you this example so last time ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ nearly 83 890 ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ I just quickly pick up the stop loss and put it on $100 ਉਦੋਂ $200 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ so like say I put it on $60 now 60 pound $60 no pound I always get bloody confused between my account it's a pound account no look see stop loss fade trigger ho gaya so that's another hale trend shuru nahi hoya hega euro GBP da I already made 250 pound out of it so I wait for another breakout coming back reversal and then I open another sell again so ਕੱਲ ਤੱਕ on wait ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ yes euro GBP because it's stuck around this zone now so I already closed 2 trades so it's coming back again then I open a new trade around this area again 8480 you know around somewhere 84,000 so this is the second time my trade is closed because every time ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ I never let it close in a red so ਮੇਰੀ simple habit ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਥੋੜੀ profit ਬਣਾਓ but make sure your account is not overloaded with the red trades
ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਆ here is trailing stop loss ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ GBP ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿਦ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ that might be helpful for you guys as well. Noor, trailing stop loss obviously मैं manually use करदा I don't use auto trailing stop loss unless ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ volatile ਹੋਈ ਆ market ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ trailing stop loss set ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ now what I done is I set up the stop loss on 4-hour candles so this is the last 4-hour candles ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਆ so my stop loss oh pardon me my stop loss is just under that candle ਇਹ ਮੈਂ manually set ਕਰਦਾ ਪਿਆ so this is QQQ so this is where the candle starts 4 hours so ਮੈਂ ਇੱਥੇ start ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ and same way ਜਿੰਨੇ ਵੀ trade ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ candle ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ trailing stop loss ਆ just under this 4-hour candle so ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ market ਕਾਫੀ volatile ਆ so what I'm going to do is I'm going to keep an eye ਜਿੱਦਾਂ the candle change ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ my stop loss trailing stop loss will be changing manually as well so I'm going to continue following the 4-hour candle so US Nasdaq is doing really well to be honest today 800 पॉइंट तो भी ऊपर जा चुका 13,821 that's really good remind me what is mRNA ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ is it the mining company I'm not been in touch base with the mining companies recently, certainly. Oil मैं 94.52 ਤੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ 95.57 ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ oil is giving me around 4k in last maybe hour or so 2 hours I don't know but simply US inventory report भी आई सीगी so there is a less demand for the oil in USA because ਉਹਨਾਂ ਦੀ inventories ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ even despite they using the inventories
So it was expected oil may crash, but oil ਤੇ already pressure ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. So I think oil is just stuck in that zone 95, 93, 95, 97 around. So maybe if it's keep fluctuating here, it might stay here in these $2-3 movement for last maybe another couple of days. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ. So we will see key news on the interest rate. The tomorrow is UK's interest rate news, so that will be watchable. So market will get good push if tomorrow interest rate news comes in the UK as well. It will strengthen the GBP and USD both today and tomorrow. Moderna, they recently had a new approval of some kind of drug. I'm not looking forward to Moderna for long term now. I think the COVID season is over, and I can't see much reflection of where from these companies are going to earn money, because previously I used to think they will sell it to private companies, but they didn't have actually chance because governments have taken all around the world. Governments has taken over most of the medications, injections and stuff for free. So these companies are only making profit, just like literally a little profit. Gold, I'm not trading gold till evening, so we'll see how gold behaving. Depend on the interest rate decision ਤੇ ਜੇ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 골ਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤੇ 골ਡ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦਿਸ ਕੇਸ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ if big interest rate hike, so we're going to see how gold react to that. It may crash, it may volatile to the higher, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ ਦੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਲੁੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ. ਸੋ ਹੋਪਲੀ I don't trade uranium, to be honest. I trade on Legacy FX, MT5. I use MT5 for trading. UAL, I have no idea about that. Manu dekhna pena ki don't remember kedi company hai. Stock mainly, I think ਜਿਹੜਾ best stock to pick ਹੈ now, ਜਿੰਨਾ ਵੀ Neo ਆ, Xpeng ਆ, Li Auto ਆ, Tesla, we need to see Tesla today. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ Tesla ਦਾ ਚਾਰਟ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ. They had to suspend their Shanghai company ਜਿਹੜੀ ਆ Shanghai ਦੀ production for 2 days. So that can affect Tesla stock, but I think only temporarily if it does. Otherwise, Tesla is a good pick. Neo, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AMD, Nvidia are good as well. I will stay away from Taiwan semiconductor for time being. I'm not sure what kind of movement is going to get, but there's quite a lot of political tensions. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ airlines ਦਾ stock definitely, banks ਦਾ stock definitely, ਜਿਹੜੀ hospitality industry ਦਾ stock, hotels, big hotels and stuff, definitely that will be a good pick as well. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ.
So it all just open. So even traveling भी UK च करनी है तो सानू कोई form भरने ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी. So they scrapped everything in the UK for traveling. So it's all just back to normal ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ traveling. So which is a good sign. Um, Euro GBP, yeah, definitely it's a good entry point, to be honest. I'm going to enter here, sell. And if it goes back up, I will make one more entry because I got 5 stop losses, take profits actually with the signal. I know cases, but then again, we have to adapt to COVID. Simple reason, ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਣ. ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੋਨਮੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀ ਮੋਰ. ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ. ਯੂ ਨੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖੋ. ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਰੂਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ. So I was just reading a news. So Heathrow has taken the permanent ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ. So they taken that off as well. So in UK basically you back to normal life before COVID. ਭਾਜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ. So ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੂਸਿਡ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ there is nothing to worry about. You can still buy it and hold on to it for longer term. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਟ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਸਟਾਕ. ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ. ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਆ ਤਾਂ ਜਸਟ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਬਾਈ ਇਟ ਐਂਡ ਫੋਰਗੈਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਬਟ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ, try to buy order because ਜੇ trade ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ then you might be scared away with your losses and stuff. ਹਾਂਜੀ, take profit mean obviously ਜੇ ਅਸੀਂ profit ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ you can take, you can sell your stock and you can take your profit. Sophie, it's a good company to be honest for longer term. But it doesn't reflect CEO buying a stock or not. ਇਹ ਬਹੁਤ old myth ਹੈ ਕਿ ਜੇ internal buying happening and there might be it might attract investors. ਪਰ problem ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ they fake it as well, internal buying. So what they do is when the stock is down, they just deliberately buy the stock just to spread the news कि their internal people are buying. Oh, there must be something coming in the company and all that blah blah stuff, and people start buying that stock. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases recently ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ internal buying happen ਹੋਈ ਆ ਪਰ stock ਫੇਰ ਵੀ drop ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ. So that's not something to a decisive point basically ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ decision ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ buy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ internal buying ਹੋ ਰਹੀ ਆ. Okay guys, I think market on थोड़ी जी parallel हुई हुआ, so it's gonna show more reflection in a couple of hours time, shake with this now. So I'll come back online around 6ish, before 6, and we see what's happening. Okay guys, take care.